Namo Shakyamuni Buddhaya. Dear respected day, dear brothers, sisters, and siblings, and dear Sangha for supporting me today. The sisters from Clarity Hamlet will be up here to offer a couple of meditation songs. So I invite everyone to sit still and to enjoy the meditation songs that the sisters will offer now. So, dear Sangha, do you see the formation of the sisters are beautiful? Dear respected day, dear brothers, sisters, and dear community, today we're very happy that Sister Abbas is giving this talk, and so we have practiced together a song to offer to the Sangha and to Sister Abbas. And the song is called Peace is Coming Back Together. So we would like to offer this song. So I would read the translation as they are singing, and if they sing more than once, I would just translate once so that we can enjoy also the melody of the song without being disturbed by the translation. When we love, our heart is as a child's, giving without any hesitation. The day has lit, gathering all the fresh sunshine, and as painted the season. Whether more or less, love is just giving. Trembling leaves greeting each other in the morning, and gently falling down by an autumn wind. Where we meet back together is the peaceful place. When we love, the world is suddenly widened. The immense space is now even more wide open. Love can be seen in every path, and home is where there is peace. Floating clouds, please continue floating. A lotus bud for each other in the morning. Outside, there is one union direction. You and I, originally, are not separated. So that's the lyrics.
ấm bình an là nhà. Mây bay hoài sinh cứ bay đi, chắp tay hoa chào nhau buổi sáng. Bước chân ra một phương ở ngoài, nơi em và tôi vốn không hai, nơi em và tôi vốn không hai. Nơi hẹn về là chốn an vui, nơi hẹn về là chốn an vui. Cảm ơn đại chúng. Thank you, dear Sangha. Cảm ơn các sĩ. Thank you, dear siblings. Namo Shakyamuni Buddhaya. Dear respected Thầy, dear brothers, sisters, and dear community. To begin my sharing today, I would like to invite everyone to sit still and relax your whole body and to listen very clearly the sounds of the bell. Today, Sister August Moon will be the bell master, and she will invite the bell 3 times. The sounds of the bell are the calling of the Buddha, calling us back to the present moment. So now we can sit still, very still, and coming back to listen to the sounds of the bell entering into our mind so that we can have peace. Dear respected Thầy, dear brothers, sisters, and dear Sangha, today I have the chance
to be up here. I was invited by the Dharma Thầy teachers, phải lên đây chia sẻ với đại inviting chúng. me up here to share with all of you. Mà con But vừa rồi cũng có việc, recently I had cho nên vắng một I had a buổi. matter to Khi take mà care con of, về so I cái, was away for a mình week. biết là mình And phải when I ngồi returned, để then chia I sẻ found với đại out chúng. that I need to share in front of the Con Sangha cũng today. rất là I lo lo một chút. I'm Rồi cũng a little nervous suy nghĩ and là concerned. I was, thôi thì but then I mình thought to myself, well, phải cố gắng thôi. I will need to try. I have Không to chuẩn try. bị gì trước, không There's có, no preparation beforehand. ẩn gì trước. There's Nghĩa là no mình cứ plan. trong một tuần lễ đó mình Meaning cứ just in a tập week, thôi. I just need to Mình practice. làm những cái gì sư I ông just đã do dạy mình. what Và mình our teacher làm. had taught us to do and practice, put it into practice. Thì trước Then khi chia today sẻ I will thì, share that. So before con sharing, có nói với các sư cô I trong have buổi sáng, told the sisters in để Clarity cho Hamlet chị các em to support biết me, thì please, chị, dear ví dụ siblings, một bài to hát offer the Sangha trong a đó song. để mà chị chia Then sẻ. I can Thành ra lean on that song con to cứ theo những cái share. gì đó con chia sẻ So hôm I'm nay just với going đại to chúng. share Và whatever thời gian vừa is qua with me thì today con with cũng the rất là Sangha. nhiều việc, cho So nên là in the past recent time, cơ I thể have a nó lot of cũng hơi things to yếu, do. cho nên So con maybe vừa hơi bị I'm a cảm little chút. weak, and I was Rồi also hôm nay thì cái having a giọng nó chỉ cold. còn So today my voice is only không được trong thôi. Nhưng it's mà not cái clear, cảm nó đi qua rồi. but Thành ra ngồi but đây the cold is xuống đại gone. chúng, con thấy rất So là sitting vui. here looking into Cũng giống như cái bài the hát community, mà I'm very các sư happy. cô vừa It's mới like the hiến song tặng that cho đại the chúng. sisters have just sung Bình to us. an là chốn hẹn. Peace is the place of reunion, Chốn hẹn ở or đâu? peace is coming back together. So where is this place of Thì sáng nay con mới được of- cầm cái of bài hát này. reunion or Con appointment? mới nhìn thấy thôi. I only Mà saw con mới this thấy song là this cái sự morning, bình an nó có so I ở see that đây. peace is here, is in this Quý vị place. thấy, Do ngồi ở you đây quý vị do you thấy see cái sự that bình an. sitting here you feel peace? Con thấy nhìn I lên khuôn mặt của tất cả I quý looked vị. at your faces and I could see, Con cũng cảm thấy là I could feel có that nếm được một chút bình an. there is certain Thì amount con of chia peace, sẻ là cái sự bình an and đó I just like to share that nó that có ngay peace tại đây, is là ngay trong present thiền đường right này. here in this Quý meditation vị hall. biết mỗi buổi sáng Do you know that every morning mà that chúng ở đây our community here ngồi thiền, was quý vị biết là practice sitting cái năng lượng meditation? bình an đó nó vẫn So còn lưu lại ở that đây. that energy, Để that cho, peaceful energy is still around giờ phút này chúng ta to ngồi đây nourish this moment, so that và we are chúng sitting ta here cũng, to nếm được cái sự bình an taste đó. that peace. Riêng con thì con thấy rất là rõ. To me personally, I could feel and I could see that clearly. Con thấy I sinh hoạt của các I thầy see các that sư the cô activities, the hàng ngày á, practices of the brothers mỗi and buổi sisters sáng every thức day dậy is that every là morning we wake up at 5 5 giờ and 15 á, 5:15. là có những vị quý vị There biết are là thức dậy sớm hơn those who nữa. even wake up early, Những vị thức earlier, dậy 4 giờ even 4 o'clock in the morning, để mình to ngồi một cái góc ngồi yên nào sit đó at a để corner, mình to be thưởng thức still, một ly trà, to enjoy a cup rồi of mình tea, học những to study, bài to học study của the mình trong cái things phòng we học. need to study Rồi in sau đó our nghe study chuông room, thỉnh. and listen Vị to pháp phu the bell invited. thì đợt chuông thỉnh thứ nhất á, And là we nói went cho to biết sitting là những meditation. ai So the mà chưa first thức dậy thì bell đúng 5 giờ was phải thức dậy. invited with the intention to wake up Rồi those who trong 15 have phút not đó wake mình up phải yet. làm như thế nào? So within Phải those vệ 15 sinh minutes, cá what do we nhân. do? We need to clean up Rồi ourselves, 5 and giờ 15 kế tiếp là mình sẽ at nghe about một hồi 5:15, chuông we will hear another đó là báo là sound, giờ another công set phu đã đến. sounds of the bell, meaning Chúng ta the phải time for sitting. chuẩn bị Then we need to prepare để đi lên to thiền đường to này. walk up to the Chúng ta meditation hall to practice sitting meditation. Thì thiên đường này nó nằm ở And ngay this chính meditation giữa hall is cái in the khuôn middle viên of của hai xóm. of Cho nên buổi sáng the two hamlets. And so in the quý morning, vị mà ở dưới if sông trong sáng for those of us who lived in Clarity, then we will walk in a walking meditation style up, and the brothers will walk down from the Solidity hamlet. So when we do walking like that, then we need to practice the steps of walking meditation. So when we wake up,
we also would need to maintain that noble silence đi lên tọa thiền. so that we can walk up to the Khi đi meditation con hall. thấy And so trên when I cao walk, các cái, looking up, tối I thì saw các cái ngọn at đèn night I của saw the các thầy ở trên xóm lights, đi xuống the thì the con thấy ánh sáng cái ngọn đèn flashlights, ở and I saw trời từ từ đi the xuống. brothers and the Và lay các friends sư up cô there ở dưới walking này từ down, từ đi and lên. our sisters Và con thấy from cái khung cảnh Clarity rất walking là up, đẹp and I và saw rất that là is a bình beautiful an. view, a very Và tất peaceful cả mọi người đi vào scenery. yên And lặng everyone walks into the ngay cái meditation hall very vị trí của quietly mình để and tọa taking thiền our seats trong 45 phút. to sitting for 45 minutes. À, trừ những ngày làm biếng Except thì for mình được nghỉ lazy ngơi, mình days, không có lazy lên đây mornings, thôi. Chứ còn thời khóa we can rest and we don't have to go mỗi up here. ngày chúng ta But đều the rest buổi of the sáng đều tọa weekdays thiền we ở have cái thiền đường này. sitting Và meditation up here, and Chủ nhật weekends thì and khi mà Sundays 45 phút when tọa thiền xong after thì 45 được minutes nghe of tiếng sitting, chuông sẽ then thỉnh we và would tiếng chuông xả thiền hear và the các thầy sound of the yên bell lặng to release from để our sitting lại meditation posture tam bảo ba lại and then to stand up rồi and touch the earth mình 3 times, trở về hearing the lại texts. thủ xứ của mình. And then we Các sư cô return thì to về our sống với sư cô, các respective thầy hamlets, trở and the về brothers will lại go back up cùng to các thầy. Solidity, and the Tọa thiền buổi sisters will go sáng. back down to Clarity Và hamlets, riêng cái ngày and that's the morning thứ bảy practice. thì mình sẽ On nghe tiếng chuông Saturday, hướng dẫn cho mình there's a để special thiền hướng sitting. dẫn. It's called a guided sitting Rồi mình meditation in được the nghe morning. những So we cái can hướng dẫn sit đó để giúp cho mình and able trong to lúc mà listen mình to tọa thiền these guided không có words, so we vọng can động, mình không có suy nghĩ, in the mình time that we tập trung practice, we don't wander in our tọa mind. thiền. We can Và ngày stay solid and Chủ nhật present in the thì sitting mình meditation. sẽ nghe And of course, on ba Sundays, lại we sáu would pháp hear niệm xúc the text for the 3 touching up the earth. là những công phu And của buổi so sáng ở ngay tại thiền these đường are này. our practices Và con in chia this sẻ để quý vị meditation thấy hall. khi mình đến cái thiền And đường so I này, share mình so that thấy when nó có you một sự arrive bình here, an. we could feel there's a Và sense of peace. mỗi ngày, mỗi That thời is công because phu, every day, các thầy, các every sư cô, practice các session, thiền sinh the về đây cũng đều thực tập như vậy. monastics and Cho also nên lay con nguyện practitioners, lay buổi friends who sáng come được to tọa practice, so thiền that ở ngay cái thiền đường so này. then the Rồi morning practice, the hôm nay Chủ peaceful nhật, energy quý is vị still về here. đây để And so cùng now is Sunday, and you nghe return những lời chia here sẻ to của hear thầy, của sư cô the ở đây, sharings và from the chúng ta brothers and sẽ sisters, tu tập and we trong will be giờ able to Bạch Đăng. practice in Và together here in the day of muốn cho mindfulness. được an thì mình And phải if we làm want sao to mà be tiếp at nhận được cái an peace, đó. then we need to know how Mình to phải receive that peace. buông đi hết And những cái we gì need to let lo go lắng, of những our cái worries, khổ đau our sufferings ở cuộc đời, in hay là our ở ngoài life xã hội. or out there in Và khi society. đi vào nơi tu viện này, And so when we mọi cái việc enter buông được the hết. monastery, if we Từ can ở let cái go cổng of đi all of that, trở lên đây from the gate mà up to mình here, buông được hết, mình để and mình we trở can thành let go một con everything người to become không có lo lắng, a không có sợ hãi, person free of không worry, có free buồn rầu of gì hết, fear thì quý vị and sẽ tiếp despair, nhận then được cái nguồn năng lượng bình we will be an able tại to đây. receive the peaceful energy here. Cho nên And so con chia sẻ như vậy để I quý vị like to thấy share that sinh so hoạt, that you tu can tập của các thầy, see các sư that cô the ở đây practices là of the brothers and luôn sisters luôn here chế tác những is cái điều bình always an, cultivating những peace cái từ nơi những bước chân, from những our hơi steps, thở, from những our lời breaths, cười. and especially our smiles. Con And khi về I, làng con được sự when I trao was truyền in cho Plum Village, I had the con chance nắm to được ba receive that cái transmission cái from đó Tay, để from hành our trì cho teacher, đến bây giờ, those 3 things, so that I can suốt đời practice của mình. up to now and for the rest of my Nó rất là life. đơn giản, It's very đâu simple. có khó It's khăn, there's no struggle. There's mỗi no chúng ta ai cũng issue. có đôi chân. Every one of us has a Nếu pair mà of mình bây feet, giờ còn khỏe, mình a có pair đôi of chân còn legs. rất là khỏe. We can walk, especially if we are young and we can still have strong Thực tập legs. như vậy. Then we can practice like that. Mình đi thiền When hành. we do walking meditation, Như sáng nay, like con this thấy morning, quý vị, I saw đến đây those of us who sớm came và here cũng early đúng giờ and với on các thầy, time với sư cô. with the Chúng brothers ta and sisters. đã đi một, And together we gần một walked tiếng đồng hồ thiền hành. almost for 1 hour Đi of rất là walking đẹp. meditation. And I see that Con you đi walked nhìn very bước chân beautifully. của quý vị I saw và con your cảm thấy steps and là I could quý vị feel đã, that có được cái sự bình you an have already trong cái lúc tasted mình đi thiền that hành. peace Không biết during có đúng walking. vậy không? I don't know if Mình that's có correct. an lạc khi mình đi Did thiền you hành feel không? peaceful when you were walking? Yeah. Đó là That phương is pháp mà mình đi the để mình chỉ practice đi of thôi. Mình đi walking thiền hướng, just to sống walk. hơi thở,
and và each step tiếp is xúc với in our thiên breath nhiên. to get in touch Quý with vị biết nature. là As you know, California mùa xuân này in the rất là springtime đẹp. is very beautiful. Nhờ có Thanks gì to, quý vị biết không? do you know Mưa what it is? thuận, gió hòa. Because it's a Cho nên là favorable wind cây and cối đất đai favorable được rains. hưởng cái năng And so lượng the của plants đất and trời. animals Những here trận mưa can rất là receive nhiều. so much from nature, Cho from the nên cây rains. cối xanh tươi. So the plants Từ here are very đảo green, lên như thế. all the way Thấy có from the những gates hoa to nở here. đẹp không? You could see so many flowers are Rồi, blooming ở very mặt biển beautifully. thì có thác And nước, at Deer nhưng Park, mà we quý also vị have biết a là waterfall, Cali but rất là as you khô know, cằn. Cho California nên is very dry. ít có những cái trận And mưa so there's not lớn như là many năm nay mình mới rains thấy được as thác. big as Cho nên today là that we 5 could see năm the hay 7 waterfall. năm So ở 5 ở years, đây maybe thì 7 years tiếp that xúc living với here, you thác could nước still, lọc now you lõi. can see the waterfall. Mấy hôm nay thác nước chảy rất là For đẹp. the past few Mưa days, rất the là nhiều. waterfall has been running very beautifully because a lot Chúng of ta rains have been tiếp xúc pouring được down cái here. khung cảnh And so we are able to get in xinh đẹp touch của lòng with the biển. beautiful nature, Thì lòng beautiful mình cảm thấy scenery rất of là Deer Park. And so nhẹ nhàng. our mind also feels at Cho ease nên cái bài hát and này light. And so this bình song, an là chốn hẹn. peace Là is quý vị có thể hẹn nơi peace đây is không? coming Cho back lòng biển. together. So this is your place of your appointment, Mình trở Deer về Park. đây để mà We return here to find a peaceful place. You don't need to go anywhere. So each week, I see that if you come here and you return here and practice with the brothers and sisters, I feel very happy and very grateful because because thanks to your presence, then the monastic siblings here can be very beautiful, can be very happy. And recently, Deer Park Monastery had to stop receiving guests for 1 month so that we can have certain programs, so that we can arrange for retreats. And so lay friends were not able to return to Deer Park. And just last Friday, there were about 8 lay friends who returned to practice and to do sitting meditation, practice chanting, and sitting meditation here with the sisters, and the same with the brothers. So this morning and yesterday morning, I saw the meditation hall was more full and more warm. And so thanks to your presence, you are making this place, this space more peaceful. And so in the Buddha's time, the Buddha also had the fourfold Sangha coming back together to practice, meaning the monastics, the monks and nuns, and the laymen and laywomen. That's the fourfold Sangha. So they all came together to practice. And so I saw that image, just like in the Buddha's time. And so when you return here, you're also practicing just like the monastic siblings every day. And sometimes if you invest all of your heart for 1 week you live here, then you could obtain, you can have a lot of happiness. It's not difficult. It depends on whether or not it depends on how much we invest our time in it. So this song is very nice. I just like to say it again, is that that the peace is here. But to explain this song is very long. And today I like to share a little bit with you. About the that we need to return to find in ourselves, so that we won't be the poor anymore. We will be the rich people. This richness, what is it? Is it material, fame, position, or what is it? Now this kind of richness,
Is in the past, I usually chanted the Avatamsaka Sutra, and there's a section in there where the Buddha said that the Avatamsaka Sutra is a text that point out to us that kind of richness, that peace, that ease that we all have. And so when the Buddha spoke about this sutra, all of his great disciples at the time were very surprised because they couldn't believe it that they could become the Buddhas. They can have everything they need. So to express the gratitude towards the Buddha and his great disciples, for example, the Sariputra, Mahakasyapa, or Ananda, or Moggallana, they all praised the Buddha. So they shared a section, a teaching, saying that we have understood the Buddha's teachings. So now we have seen that we have everything in us. We are no longer the poorest. So in that section is called the poorest person. So when the Buddha, when Te was talking about the Avatamsaka Sutra, he was very clear to point out to us, in each and every one of us, and in all of those around us, we are very rich. And so there is a song that when I was in Plum Village, I was able to listen to that song sung by Sister Chen Khom. It's called the Jewel of Flower, Dharma flower. I would like to read because I'm not good at singing, so I'm just gonna read to share. Jewels are stored everywhere in the world. I'd like to use it as a gift for you this morning. A handful of diamonds shining day and night. Jewel. So we think usually, what is jewel? It's gold, diamonds, money, all the precious stones. Those are jewels. However, if we have these jewels, then we must be very rich. But if we not rich, then how can we have these things? So where is this jewel? This jewel is in each and every one of us. We all have this precious jewel. We all have these treasure. And so those of us who could find peace, then they can reach this treasure. And so where is it? It is in each and every one of us. It is in this body. But we don't see them. We don't see it. And we let them sink into the depth. And so long past, so long, that one person, someone pointed it out to us that this is happiness. This is the steps of ease. And we could see that, and we practice like that, and we can arrive at this treasure that we already have. So when we have it, then we can share with others. Is that right? We can share, first of all, to our loved ones. We don't have to look anywhere far. It's in each and every one of us. There are these precious belongings. So what are these? These are our eyes, shining or twinkling day and night. So it's talking about our eyes. Our eyes are a kind of jewel that. How often can we recognize our eyes? We don't really. Sometimes we neglect our eyes. Sometimes we torture our eyes. Sometimes we suffer so much. We cry. We complain.
we cause our eyes to be more weak. Cho nên cái đôi mắt này nó là And so these eyes mà nếu mà mình trở về are mình tiếp xúc precious rồi mình nhìn objects. nó, And rồi if mình we quán come chiếu back to nó, ourselves mình and có we thấy được look deeply into them and we những could see cái báu vật đó từ đâu, that where từ do ở these nơi jewels tim come mình, from? và mình sẽ đem It's from tặng cho within người. us. And so then we Mắt can mình use that to offer to others through our đó là một eyes of cái vật compassion. báu That mà is a cái tình precious thương jewel. giống như là Like khi mình love. thương á, thì When dẫu we cho love, just ở like trong the một lúc là song mình đứa trẻ and hay the tất cả ai and cũng when cần we tình love, thương hết. then as a child we just like Và everyone mình hiến we tặng need cho love, một cái and so người we đó để can nhìn mình ánh mắt offer thương yêu, someone thì đó là mình look tặng of cho họ love, a look of compassion. một That is already a gift cái tình thương for đó them. là một cái That báu vật love rồi. is already a precious Cho treasure. nên đôi lúc mình phải And nhìn so mọi sometimes we người need to look bằng at others with ánh the mắt eyes thương yêu. of love. Đừng nhìn mọi Don't người look bằng at ánh mắt people ganh ghét with the eyes of và hận jealousy, thù of hatred, và chia sẻ và of đau khổ separation, mình có. of Cho nên mình suffering. đôi mắt nội mình đôi nhiều And khi so mình cũng phải luyện tập sometimes we have to để practice. It's not khi easy. mình Sometimes, mình a lot of the mình phải time, tu tập và when we mình go phải to practice, quán chiếu we để need to mình look có đôi deeply mắt to contemplate từ bi, so that we có have tình thương a more cũng như là tình compassionate thương của pair of eyes, Đức Quan Thế just Âm. like the loving Người eyes of sư ông cũng nói cái đó là mắt thương Avalokiteshvara, nhìn cuộc đời. like Mình sẽ nhìn cái đôi mắt của Tay người shared. Look và at the cái world with the eyes of compassion. Phật báo để mà So mình to look at our eyes as a jewel, using that to love everyone around us, everyone who lives close to us, near us, so that we can offer them the eyes of love. So that is one precious object, is our eyes. Và mỗi một phút And là một viên each ngọc quý. minute, each moment is a Và ánh mắt precious này jewel. nhìn With these sáng lên, eyes, and thì it's khi mà big, nó they rất là long when lanh they are và nó bright sáng, and twinkly, thì đó là một cái viên ngọc that rồi. then that is a Cho nên đôi jewel. mắt mình So our là eyes are rất là very cần thiết very để needed nhìn to look at our life. và khi nhìn nó thì mình And thấy so when we look cả đất trời and we see that the cấm sky and the thâu đất earth, nước trời mây, nghĩa là mình nhìn xa, mean, mình nhìn thấy we can see trời far, mây, we can đất see nước the mênh mông, earth and the mình sky, không the có bị kẹt whole ở trong cái planet, vòng mà lẫn very quẩn khổ đau vast. nữa. We are no longer stuck in the Rồi bây cycles giờ mình of có suffering. một cái hơi thở, And then chỉ now cần we một have hơi thở a nhẹ breathing, we have a là breath. bao phúc We là just hiện need tại. a light breath. Quý vị có hơi thở Then we không? can see all miracles. có Do hơi you thở have hết. breaths? Everyone has Và breath. hơi thở như thế nào? So, but Để how mình do we mới breathe? có, Breathe in a way hơi that thở we nhẹ thôi. we have a Và gentle phép lạ breath. nó hiện bày. Then we can see all miracles happen. Phép lạ ở đây là gì? Miracles here, what does that mean? Là It means mình buông, mình có that những cái khổ đau we have mà mình sufferings, thở với hơi thở and của we mình, breathe thì cái with khổ our đau breath. nó rơi Then rụng these sufferings Mà will nếu fall down. mình đã có một cái And if we already thở have that breath, mà nó giúp mình and bao nhiêu cái it việc, helps us with many cái things, việc nó xảy đến cho mình many mà to mình deal with không lo things lắng, mình không coming sợ our hãi, ways, and mình without trở fear, về without với hơi worries, thở của mình, we can đáp return to ứng our hơi thở breathing, của mình, to take giải quyết anger mọi vấn đề. on our breathing. Then we can Mình resolve sẽ có được anything. cái sự an lạc, We can have bình peace, an, we nhẹ can nhàng, have ease tức khắc. in the present moment. Rồi mình sẽ tiếp Then nhận we, được cái gì? Mình nhìn what thấy can gì? we receive? Chim What can hót, we thông see? reo, hoa The nở, birds singing, trời xanh, mây the trắng flowers và đầy. blooming, the Xung quanh đất trời white clouds and blue sky are có here. rất là nhiều những cái vẻ đẹp. So around us there are so Những many lúc chim hót, beauties. The gió birds singing, làm cho thông reo, the hoa winds nở, swaying thì the mùa pine này chúng trees, ta sẽ tiếp and xúc the được. blooming Quý of vị thấy flowers. là So in this season we can đôi lúc mình see. quá bận rộn, Sometimes mình rất là lo lắng, we are too mình busy, we are too worried. tính toán việc này việc We kia, have to mình không calculate có many nghe things. rõ được So tiếng we are chim not hót, listening mình clearly không to thấy được the birds cái singing. mà We don't nghe được see cái tiếng thông reo và we không don't nhìn thấy see được hoa nở. the sound of the Và khi pine mình trees. We don't buông see hết the tất cả flowers cái lo lắng, những blooming. cái sầu khổ đó, But when we can let thì go of mình sẽ our tiếp worries xúc and được our cái cảnh đẹp troubles, của thiên nhiên then we bên can ngoài. be in touch with the Chúng beauty ta of nature. đang sống ở trên cái hành And tinh we này are living và on this chúng ta có planet tất cả
We have chúng ta không everything, có tiếp nhận but được, we để rồi cannot chúng ta inherit it, những cái and that sầu causes us khổ, to lo be lắng, buồn đau, drown in our suffering, nó our cứ despair. trào đến để rồi nó làm They cho come mình to phải us khổ in đau. waves and causing us suffering. Rồi trời xanh mây And trắng là đây, blue sky ánh and mắt white thương clouds yêu are here. sáng tỏ, nụ The cười ý thức bright đong đầy. look of compassion, very full. So these are the verses from what she's Có những reading. lúc mà mình bận And rộn quá, sometimes bầu we trời are so rất là đẹp, busy, mây and the trắng sky is rất là very xanh, beautiful, the trời blue rất là sky, xanh, the white mây clouds. rất là trắng. Mà But mình đâu có cái ánh mắt thương we yêu, don't have that cho nên eyes mình of không có love, nhìn thấy. so we cannot see it. Có được ánh mắt thương yêu, We nó have the soi eyes of tỏ love cho mình, to show us the way, nụ cười ý thức and đong đầy. the Và mình có mindful được cái smile. nụ cười, When we have a smile, nụ cười đó that smile nó đong đầy những is cái very full hạnh phúc, of happiness, những cái bình an of peace. mà mình đôi lúc mình không có That cười. sometimes Đôi we lúc don't mình smile, chìm right? đắm trong khổ đau mà Sometimes mình we are không cười. drowned in sadness, so Người ta nói we cười thôi don't không nổi smile. nữa. We said we Nhiều can khi no mình longer có smile. những vị than quá, khổ quá làm Sometimes sao cười there are nổi. those who say that, oh, I'm Nhưng mà suffering mình so có nụ much that I cười, cannot nụ cười smile. rất là đẹp, But mà when những we lúc have a mình không chịu smile, cười, we look very beautiful. chứ mình trở And sometimes về, we don't want mình to chỉ smile. thực We tập just cái need nụ to cười thôi, come là back mình and có practice được, and take cái sự refuge in that smile, then we would an have lạc. peace. Đó là những That cái is mà đã có ở that is trong these are the chính things con người that của are chúng ta, already và present chính in ở us, nơi thiên nhiên vũ trụ đã đây cho mình. and the universe has given Trong to con người us. của mình là có So in hơi us thở, there bước is chân, the nụ breathing, cười, the để steps, rồi mình the tiếp smile, xúc với thiên so that nhiên, we can get in touch chim with hót, nature, thông the reo, birds hoa singing, nở, the và mình pine sẽ trees sẽ được cái swaying, gì? and Mình flowers sẽ giàu blooming. sang Then bậc what nhất. do we Cho have? nên ở Then đây we will nói be là the này richest người giàu people. sang bậc nhất. So that's why in the sutra it Mình nói said, chúng ta đó, chúng ta giàu như dear vậy đó. those who are Mà the mình làm richest. gì? So Tha phương meaning cầu thực they're sư hay, talking to mình us. cứ đi We are the giàu richest như vậy people, mà mình but cứ đi we đi have đâu mình been đi xin asking, cầu thực, mình begging đi xin chỗ này chút tình all this thương, xin time. chỗ kia. A little love from Xin cho here, danh lợi, a mình little xin cho nọ, fame from there, a truyền tài. little money Rồi from mình over there, quên mất đi and then we forget là mình that có we tất cả. already have everything. Cho nên And so ở trong đây tiếp tục in giữ cho mình là continue, hãy thôi làm thân cùng tử. so then it said, Bây giờ please stop mình being nhận được mình có của báo rồi. the poorest. Của báo đó là So now we realize that chúng we ta have found that hơi jewel thở, in our breathing, chân và in nụ our cười, steps, in soi our mặt trời smile, cho mình đó, that cho Tay mình thực tập. has transmitted to Rồi us, mình just waiting không for us to còn là một practice. cái Then anh chàng we cùng can, tử nữa, we nghèo will no đói longer nữa, be the mà poorest person, mình sẽ về but để then tiếp we nhận cái gia will tài return thì to những cái inherit của mình this là inheritance, mình to có receive this treasure. là sự That an lạc, is bình the an peace mỗi ngày của mình. and joy that we have every day. Rồi chúng ta sẽ And then we, hãy dâng cho nhau hạnh phúc, an please, trú phút let's giây này. offer Hãy happiness buông to thả each other dòng in this sầu present khổ moment. về nâng sự sống Let trong us tay. let go of our suffering and hold Tất cả life chúng ta in our đều có, hands. So each one of us cho nhau những cái niềm vui, những cái can hạnh phúc. offer happiness to one another. Chúng ta đến đây, We đến come một here thế giới này, into this world. chúng ta không có thể sống We một mình. we cannot live Mình by sẽ sống ourselves. với những người We need to thương live với with những người those. xung quanh. We need to communicate Chẳng with hạn those như mình around ở us. ngoài, For xứ example, Anh if we có live một in cái society, then we have a family, right? rồi, những người And the xuất sĩ như quý thầy quý sư those cô who ở are đây phải có monastics, tăng thân, like us here, thì mình then we phải also sống need a như thế sangha. nào để mình So có then một cái gia we need tài, to live có in a một cái way sự that giàu có we rồi, have our thì mình hãy inheritance, dâng cái our hạnh richness, and đó then cho nhau. offer that Đó. happiness to one another. Và mình sống And trong phút giây we hiện live tại in the present moment, Đó. this moment, và buông thả and đi to cái relax sầu and khổ. to let go of Nó the đã, flow of sadness, nó đã làm cho of mình despair khổ đau that have been trong những chục năm qua. causing us Bây giờ suffering may in mắn the past decades. tiếp So nhận now we are so cái lucky. We have been able to gia tài. receive this Gia tài inheritance, này á, là the có inheritance that everyone has.
chỉ trở về là mình nhận We được just need thôi, to chứ không phải return đi xa to tìm receive it. kiếm nữa. We don't need to go anywhere Nó far to find it. And so that's why it said, không có làm tha phương cầu thực and nữa, we don't need mà to hãy về go and beg nhận for lấy anything gia tài anymore, này. but return to receive the Mình ở đây inheritance. cuộc đời này So we have chúng come ta to đã this sống life. In this đến life, we have lived 60 năm 50 hay 70 years, năm. 60 years, or Chúng ta 70 ngồi đây years. có những người 30 năm, Sitting here, there are là those who are em 30 trẻ years 20 old, năm. or the young ones in 20 or something years old. Thì hãy Then buông thả, let buông us xuống let trong cái us giờ phút này dwell in this present để mà moment mình and practice buông letting thả go, đi những cái dòng to sông let đó. go of Vì of trong sự of sống của our Thầy, sự sống đang có mặt với mình. sadness Bàn tay của and treasure life in our hands, không có so that hết khổ đau, so that we don't have to be nghèo khổ nữa. suffering anymore. We don't have to be poor anymore, and Giàu có we can be về rich sự thực tập của mình thôi. in Không our phải là practice. giàu có về tiền tài, It's danh not about the vọng, vật richness chất in mà ở ngoài đời in người fame ta and đang money, theo. like in Còn mình ở society đây, that everyone is ở ngoài đời is người ta có after. những cái đó thì người ta Out there lo they sợ have cho that, but then they have fear. mình có tiền tài vật chất này If we kia, have mình sợ money mất, and mình sợ fame, người ta then we are mình afraid that sợ someone would take it away from us or losing người it, kia. or Còn ở đây cái robbery. gia tài của mình đây không ai lấy But được. here, this treasure, no one can Mà take mình it có thể can cho take it tất away, cả mọi but we người. can offer to everyone. Cho nên khi And mà so tôi nghe được cái when I could bài hát này, when I heard this song, con rất là then I vui lòng felt mà very cảm happy, very là những peaceful. năm về làng tu tập And cho đến giờ thì con since the years I've been rất là practicing may ơn sư ông in đã Plum Village, cho I rất là have nhiều. been very Nhiều grateful lắm, chứ for không Thầy phải nhiêu đâu. for Không phải giving là, me so many, chỉ cho mình phương pháp thực tập, giving rồi us so để many, lại một cái gia tài showing us mà how để to practice, and sư left ông behind đã him liên tục a huge giờ treasure. tất cả mọi nơi cũng And now that về Thầy sư has ông. passed, and everywhere Tất we cả are có những vị quý vị biết là sending our sư ông energy, để our lại mind to cái him. gia tài đó là And so, là what kind of treasure did he leave pháp mà behind? sư ông It is a đã treasure of the mà Dharma, of the bây giờ teachings. tất cả có những vị thế giới bây giờ rất là In the world right now, hiện đại, cho nên it's very khi mà muốn nghe pháp modernized. thoại của ai, cái So pháp này when we want to listen to someone's Dharma talk, do you know where we go to? YouTube. That's it. We just type something there and we have everything. There are Zen masters, there are those who have passed away for a long time. They still have their teachings up there. But back in the Buddha's time, there was no such thing. In that time, they are all attained ones or enlightened ones. So when they listen to these Dhamma talks, they have to memorize and put them into practice. And so in his time, there were so many people who could practice very well. There are those who listen to just one of his talks could already enter the stream entering, which is the first stage of the steps towards enlightenment. But in every one of us, there is that Buddha's nature, and it's a jewel. But if we don't realize it, that means that we haven't practiced enough. So we are not yet rich. So now we can return to receive the teachings from Thầy. Even though Thầy has gone to a different place, his teachings now are being listened to throughout the world. Sometimes I listen to his talks in Plum Village or here when Thầy was still alive. But at that time, I was very naive. I thought, oh, Thầy is still there, then I can just keep listening to him. But now listening to those Dhamma talks again, I feel more like I could absorb them. I feel more grateful and treasure what Thầy has left behind, these jewels, his teachings, showing us how to practice each day. Sometimes, you know, that on the path of practice, we it's not always flat and easy. Sometimes we meet with obstacles and difficulties. So when we have this body and living on this planet, and we feel that we are very lucky.
được gặp we can và mình được tu tập have the chance to meet the Dharma, nhận diện the practice, trong con người so that we can return to ourselves to recognize that in us there is a lot of peace, there's a lot of happiness, that the teachings of the Buddha and Thầy still leave behind, so that we can regularly practice, chúng ta sẽ đạt được and then we can step into the path of the holy ones, just like in the past. And so, do you know why that in the old days it was so easy for them to practice? Because back in those days, people were very kind and pure in their minds, less desire than now, and living simple lives and not many competition. And so their mind, when they listen to something, they could receive it right away. But now we have so many materials, so many things. We have everything, and so we are dragged away by the external conditions more than the internal conditions. So sometimes internally we become weakened, and so our practice could be difficult. We have to really get down to the practice in order to get to where we want to. And so today, sharing with you, so please do your best to return to be the richest people. No more being poor. So, I'd like to share a little bit. When we come to this life, and one day, where do we go? Eventually, we cannot stay here forever. So we have to leave. So recently, I had a blood brother and a younger brother, and he also had a serious illness, and he had passed away for 2 weeks now. And so the past week I wasn't here, so that I could be over there to arrange things for my brother. He lived in New York with his wife and 3 children. And last year he was diagnosed with an illness that everyone is afraid of. So when we knew that he was having that illness, we knew that there was nothing else we could do. But my brother, he was in therapy for about a year. So in his last moment, the condition became very worse, and so he wasn't well anymore. He was much more weak. And so before Lunar New Year, my relative called me and said, "Please do your best to help my husband." So that was my sister-in-law. Please come and help us and support us. So I arranged everything. So when she called, that I knew that my brother was very weak and he didn't have much time left. So when I arrived, then he was still able to walk, and I was able to live with him 2 days in the emergency room. And after that, he went home. And the doctor said that this illness can no longer be cured. Then we just go back home and use pain medication just to subside the pain. And so the hospital doesn't receive him anymore. Then he had to go back. And so we spent 4 days there. Then I returned to Deer Park, and so I said that when you are very weak, please let me know. I will fly over right away. And so from that point on, his body no longer accepted food. Whenever he ate, then the food just came out through vomiting, and he couldn't eat anything. And he when there was pain, luckily in America we had pain medication,
But if it was in Vietnam, then it would have been a lot of pain. chót mà mình buông bỏ cái hình hài này á, So rất at khó. the moments that we let go of this body, it would have been very painful, very difficult. Nếu mà mình có But if we have có cái sự mà cũng như thực tập But if we have the practice để mà chấp nhận nó, to accept, rồi, mình buông bỏ cái hình hài to này, let go of this body, nó sẽ đi nhẹ then nhàng. it would be a peaceful Con, passing away. And so hay em dâu báo cho biết when là my sister-in-law nó không có còn told me about the khả quan condition, nhiều. it wasn't as Thì were tối, positive. tối Then ngày, about ngày mùng 3, maybe the tối third, mùng 3 tháng 3 vừa rồi, the 3rd of March, thì ở đây con mới vé máy bay over here I booked a ticket qua tới New York and vào fly buổi over sáng. to New York. And we arrived in the Khoảng morning. 7 giờ I sáng. arrived in the morning. And that Thì was con có about mặt tại 7:30, and I was there for him 2 giờ until thì 2 em p.m. ra đi. 2 Then giờ he trưa thì em ra đi. then he passed away. Thì lúc con đến đó, And when I arrived, em vẫn còn âm thanh nói thì không có nói được. he couldn't speak, Nhưng mà người thì but khuôn mặt rất là tỉnh he và looks hơi very thở awake, cũng rất là nhẹ and nhàng. his breathing was very gentle. Rồi con mới khuấy một ít. And so I Tại vì lâu nay em không có ăn because uống gì hết. because he hasn't been able Con to mới eat, thấy, and khuấy so một I cốc và I con just cho took a em couple uống. of Uống xong powder, about thì em kind uống, of một cốc đi vào like beans and the và mixture em of thở những cái certain hơi thở cũng things rất là in the nhẹ. powder into the Rồi, water, and then fed him, con mới and nói, he chia took sẻ it, với and em. he was breathing very gently. Và con nói là Then I shared with em him, không trả lời được. if you, Những gì chị it's nói okay em if you em cannot nghe, answer, nghe, nghe. but if you can hear me, please Con nod your head. với con ở đêm đây thì chỉ có một And mình và có một đứa em trai thôi. Còn so tất over cả here, hết. the rest of my Lúc family is đó in nó còn Vietnam, rất so là I nhỏ only thì had him nó còn nói and được myself thì here con in nói, America. em And phải, so when he was awake, then là I said to him that you cái hình got hài to accept từ lâu that nay em không this có chăm body, sóc nó this để body cho that nó you have had, bệnh hoạn và you nó haven't đến been giờ. taken care of it very well. Bác sĩ So cũng ở đây cũng hết lòng để mà and now you have cứu fallen chữa. ill, Nhưng and the rồi doctors không here có have tried their kết quả. best, Thì and there's con no chấp nhận there's buông no bỏ there's cái no hình hài này. Mà khi mà hope. buông So bỏ cái hình please hài này đó, embrace that thì you you need to con let go of this có nói body. với em là And I said ở to xứ him này that á, in this land we không would phải be chôn như ở we Việt need to Nam. cremate. Vì Việt Nam ở quê Cremate. con á, là kêu là It's mất not á, like là chôn burying trong in my chôn country, trong in my cái home thiêu. country, Thì con mới homeland. nói cho em, And con so nói là in the ở countryside xứ này we chấp bury, nhận we don't thiêu nhé. cremate. Thì em So I cũng said, gật đầu so để chấp nhận. here we need to accept that we'll be Rồi nếu mà cremated. thiêu xong Is that á, okay? And he thì nodded his head. em có muốn chị đem And so cho after your em về Việt cremation, Nam do you want to để mà bring? mình Do you want me to chôn bring để your gần cha mẹ? ashes back to Thì em Vietnam cũng to be gật close đầu. to our parents? Thì And con he mới also lúc đó nodded thì his con head. cứ nghĩ là And at that time, I mình ở thought, cái xứ sở này oh, chỉ có we một live em in và America. cha thì có gia There are đình only the không two có of us, thân nhân gì nhiều. and he doesn't have Thôi many con đem relatives, về just Việt your Nam family, gần cha mẹ đặng cho nó just his ấm family. cúng. So Thì maybe I nói can vậy bring thôi. him back Thì em to gật Vietnam đầu. to be close to Nhưng mà our cái lúc parents. sau con trở qua Then lại thì cái người and em then dâu đó cũng I nói didn't think much about it, and he said, là but he said yes to it. And thấy so là nếu mà next mình time đem when về I Việt saw Nam á, vé bay my thì phải trông cất tốn kém lắm. sister-in-law, she said that Con it mới would nghe cost a con lot mới to thay đổi liền. bring the ashes back to Để Vietnam. con So when I heard that, chút xíu I changed nói my với mind. em đó Then I là said, bây giờ let me sẽ go thay and đổi see him hướng to là to change the chị em plan. mất á, chị hướng So em về maybe Việt Nam I've changed my mind. mà So maybe when you passed em away, thành I would thiêu not rồi, bring nó thành you một cái hũ to tro rồi đó. Vietnam. Once you become Thì the nó đỡ ashes, khó phải không? then we need to Mình be free. còn ở trong cái We cái need, hình hài we are nữa, not no cái longer in this cho body. tự So do mình rải we ra just ngoài let không? the Thì nó ashes be cũng free. gật đầu, nó không nói nhưng mà And nó then gật đầu. he didn't say anything. He Xong just cái nodded. con nói So then I said, thì con lên con cho vợ nó biết I thôi said to bây his giờ nó wife, đem like, về Việt okay, Nam we thì don't giờ bring tốn him kém back to và Vietnam. vất vả này It's a lot kia. of money Rồi and a nó lot of thì mình effort. chấp nhận So he thì already accepted. mình sống ở đâu thì So mình theo ở đó. we just follow the culture wherever we are living. Con nói được cái đó để chứ em giờ phúc So ứng. so I said that to him Thì in khi his last bắt moments. đầu từ lúc And so con tới đó thì cho from em the time uống that I một was ít there, sữa xong rồi á, fed him some milk. thì con mới bắt đầu Then khai thị cho em nói I cho em started nghe. to Con mới nói
to offer him some words of guidance. And I was very calm to guide him. And I said, whatever I say, whatever I offer, and you agree, and please nod your head. And he nodded his head. So then I brought the sutra to be offered to the sick. And every time I read to a certain point, I explain. And then I said, from the past until now, that you haven't taken the refuges yet. So maybe you can listen to me taking the refuges in the 3 jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, so that you can go towards the 3 jewels. So I was very calm at that time and sharing to my brother wholeheartedly. And I was sharing almost for about 3 or 4 hours with him. And then I saw that he was lying there and breathing. And at that time, he was just breathing with his own breath. There was no defibrillator, and there's no assistance breathing. And so I went up to take my lunch, and then I returned, and then I asked him, "Do you want to drink some water? Are you thirsty? I'll take some water." So I took some water, and then he took a few spoons. Then I felt his breath was, before I saw that the breath was coming from his chest and out his nose. But then after he drank 3 or 4 spoons, then I saw that his breath was from his mouth, meaning the breath from our nose is no longer usable. So he has to breathe with our mouth. It's like when we are too tired, we had to breathe through our mouths. And then I thought to myself, and I said, oh, maybe he's about to pass. So I called my sister-in-law and his children down. And then when he saw us, he slowly let go of his breath very gently. And so I was able to witness that last moment of his life. And I felt very peaceful. And so when I am sitting here, I'm very peaceful. But if I saw that he was suffering, is in pain, very chaotic before he passed, I would have been very concerned. And so when he took his last breath, he was very still, lying there with peace on his face. And so when we leave this body, then we leave slowly. It's not like we ended our breath, then our consciousness just escaped this body immediately. So I saw that to chant names of the Buddha. So then I saw that his lips starting to close, because when he was breathing by his mouth, then his mouth were open. But then after about 15 minutes, then I saw his mouth closing. Then then I saw that his eyes were also closing slowly. Then I just continue. Then I just put my hands on his eyes and close his eyes. And then 2 hours later, his whole body was still, and his eyes were completely closed. And so at that time, his children were saying, the nurses said that when someone passed away, we need to let him know so that they can take care of the paperwork. So I said, we just wait for a little bit. We wait until these eyes are completely closed, and then we need to chant the names of the Buddhas so that the body can be rested and still. So my sister-in-law was already taking care of all the funerals and everything. So they just said that once he passed away, just let them know. So if we love our loved ones, and we just be present there. There's no need to be afraid. And we help our loved ones to pass away gently. And I know that with this kind of illness, there can be a lot of pain for many people. Passing away with a lot of unbearable pains. But I was surprised that he passed away very, very gently, like a breeze.
and laying there very still. And so I continued to chant in the name of the Buddha. And I saw that I witnessed a loved one passing away at the age of 62. And he could still have lived longer, but his illness didn't allow that. So I told him, do not be afraid. You need to let go of this form, this body. This body will no longer traveling with you, and you would have a new body, a better form, more beautiful. Don't be afraid. And so sometimes, when someone is passing away, they're very fearful. They don't know where they're going, and they don't know where they are arriving. But so do not be afraid. If we can keep our calm and peace before we pass away, then we won't go into the dark paths, but we walk in the light. Especially if we practice, then we go in the light of the Buddha and the Bodhisattvas. And so I carried the image of a Buddha with me, and also a bell and a sutra book. So at that time I was very at peace, at ease, and to guide him for his passing away. So I just like to share my sharing today. First of all, to sharing my experience of how I helped my brother to pass away gently and peacefully, and to help us to see how we can not be afraid when we are facing our loved one passing away, so we can guide them. And because sometimes there are those who are very afraid and they don't know where they are going, and so helping them to keeping their peace and ease until the last moment is not. So today I like to share with you that first of all, we need to find peace in each and every one of us, and find that treasure, our treasure, to receive, to inherit that treasure, so that we can practice every day. Then we can offer to our loved ones and then those around us, those who truly need our assistance. So we need to have, what do we need to have? We need to have something very solid in us so that we can help others. If we're weak, we cannot help. As you know, I am very lucky. I have been able to practice with Tay in Plum Village, and so I was solid enough in the moments of saying goodbye to my brother. But maybe there might be those in that situation could be chaotic and could be very confused and nervous, because losing a loved one is a suffering and a lot of grief. But if we have the practice, then it can help us, can help our loved ones in their last moments. And so thank you, dear Sangha, for listening to me. I'm very when I went to Plum Village, Tay said to me that just be the abbess. And so I thought I'm just gonna be an abbess in the sisters' hamlet. I didn't imagine I have to sit up here. And so my sharing is not good, because I thought, I have to do one thing well. And then just one thing well, and then there are so many other younger siblings who can share beautifully. You know that they when they share their experiences is very beautiful. But my experience, I'm not that good, so I shared with Tay that. But the Sangha doesn't allow that. I have to follow the Sangha. So I live with the Sangha. So whatever the Sangha teaches me, I would need to follow. So sometimes I share in my Dharma talks. It's not as good, not as well as others. So please have compassion for me. So thank you, dear Sangha, for listening to me today, and I wish all of you a peaceful day here.